Reggae, thank you so much for honoring our invitation. So EKODYDDA, unajua kumekuwa na mashida mingi generally. Unataka kwanza na shida, so muulize kana akofiti. Ni shida tu. Si hivyo shida. You're good bro, uko fiti? Niko form ka uniform ya form 1. Nice. Your health is good, nini hauna complaints? 100%. Campaigns zimekuwa sawa. Nakwambia Christ ndani jo, ever niko always at 100%. So acha niende kwa hiyo back hiyo. Ngoja kwanza kabla mashida. Unapenda tu shida. Ebu release mse kutoka hizo mashida zenye konazo. But nilikuwa nataka kuuliza right before tufungue microphones. Kuna swali hapa EKODYDDA ametuuliza. Watu wanakuaje single? Mbona muulize hiyo swali? Hii dunia iko na watu wengi sana. Hii dunia iko na watu wengi sana. So sielewi yani. So unaniambia normal kuwa single. Adam alikuwa lonely. Cause alikuwa anaangalia na wanyama wengine wafanani na yeye. Yet nyinyi mnaona wanyama wanafanana na nyinyi. So unasema ni kwa sababu tunajijua compatible. Ni kwa sababu tunajijua. Actually ausema wa Nairobi wengi sasa wako single. I don't know why people choose. Maybe ni economy man. Maze. Si economy pekee. Hebu fanyeni hivi. Hebu chezeni kama nyinyi kwa hiyo hashtag kwa Box and Cave to explain EKODYDDA, because now I'm actually finding lost for words as to I haven't really thought about it from that. Una reason. Reason why. No, there's so many reasons, right? Watu hapa nje wako na games. True. Ushaifanya relationship yako ushashangakaa uko ni sports day. Sports day. And you're the sport. But also I think wase wako na options. Huyo partner yako ni competitor kwa sports day. Unaanza kushindana nani ndo boss. Sasa kumbe uko greenhouse na yeye kwa yellow house. Haujui. Ama unapata wewe unacheza futa, yeye anacheza rugby. Sawa. Lakini mnacheza pamoja. Ama unapata sport yenye inahitaji one nini? Unafikiri mko athletics, kumbe yeye yako rugby. Anataka teammates wengine. You know, unanielewa? You're thinking so ndo shila to die. Lazima embrace differences za wase wengine manzi. Kuchitiwa? Ni embrace kama wewe ni Azimio na mimi ni Kenya Kwanza. Kama wewe ni Man U na mimi ni Arsenal. Kama wewe ni mzungu na mimi ni Mwafrika. Kama wewe ni you know. EKODYDDA machali siku hizi hawatakangi commitment na dim moja. Acha niseme I think hapo ndo penye tuna realize hapo ndo penye God will come in kwa situation. Unajua saa zingine nikaa kwenda kwa barabara na hujasoma ma road sign, ujenda shule driving school na kwa lami. Utachanganyikiwa, hizi ma road signs zitakuwa zinakuchanganya mbaya sana. Utakuwa unajua mahali pa give way, slow down. Hizi rangi za barabara, hizo ma street lights. Utakuwa unajua how to drive. Ndio unaweza kuna kimbia na gari kwa barabara, unajua kupiga kona, but hujui hizi signs za nini. So I think the same way life rules jo. Kama watu hakuna God ndani ya relationships. Wow, ni tricky. But tumeona hata watu wenye wako kwa ma church, hata watu wenye wako kwa I'm telling you, kuna kukua shule na kuna kusoma kitabu. Kuna watu wako shule na asomi kitabu, wamevaa uniform pia ni wa Starehe Boys. Lakini jo yeye na mtu wa Kameritu primary school same WhatsApp group. So kuna msi yako church ama msi yako sijui nini, lakini hasomi word, apply word. That's true, apply. Unaget hata terms zake venye anaongea tuna hustle. Una hustle nini? Bible inasema Christ came that you may have life and life in abundance. Unafaa kuwa na kila kitu. So kama unasoma word kuna venye unasema una wewe sema tuna hustle. Unasema grace is sufficient. See even your terms is in attract wealth, zina attract nini. So even love itself, once you kuna Christ ndani, truly na experience love ya God, utajua hata ku love your wife, utajua ku love your hubby in a way that uwezi hata explain. Regardless of challenges zote una go through. Exactly. In fact, where there's perfect love, there's no room for acha niseme adultery, hizo vitu zingine, hizo vitu kwa zingine. Perfect love. The same way perfect love inafanya kuna perfect love huleta absence ya sin. Absence ya sin. So hata hizo magame zingine mtu reason anakuwa na last, anataka kujaribu mavitu zingine mingi, ujaribu kuwa na watu watano, siji ujaribu ule boy anaanza kuwa anafanya nini, ama ule mresha anaanza kuwa anafanya nini, anaanza filaje. Ni juu au na perfect love. Perfect love inaleta satisfaction. Na ni beyond satisfaction ya visual.
na feelings. Lakini unajua unajua EKODYDDA maze, mbona hujafungua school EKODYDDA School of Relationships maze? Kuna my young inside wamesikia hiyo word sasa, wanasema unajua tunasema damn. Kwa sababu hapa inakuanga the first heartbreak, alafu sasa unaenda kama unasema akiwa yule wa next napata namvunja roho. And people are walking, like they say in Nairobi, there are people who are hurting people. It's a vicious cycle of hurt people hurting people, because ukisikia venye mazee watu wana relate hapa. Me personally, I took a choice. I was just like, well, let me just stay outside of this match. Yes, because you're scared of being hurt or what? I don't want, there's not, what he's just said, he's talking about perfect love. There's nothing like that out here. There's just massive lust. People with games, people that just want to hurt you, people that want to hold you as a price, right? So amefika maybe amefika the age sana sema ana need to settle down, so atakuonesha all that you need to see. You know, so but kumbe ana meet the requirements za familia yake, maybe they are getting inheritance. You know, so many games that are happening, or you've not even finished with the things that you dealt with before. So unanikujia na zile baggage. Unanielewa? So na mimi nimedecide to let me just work on myself and just spectate. But and it's okay. Majority of the things you hear out here, even how people fight, you know, are you saying that that's not perfect love? And also at the same time, najua leo tuko tunaongea relationships, but damn, relationships are the center of everything. It's true, right? Man. Even how we relate in the office. Unapata msee ametoka kwa nyumba sahi, ametoka kukorofishana na wifi kwa sababu ya resources labda. Ni mwana gani hata hawezi leta, kila siku tunaniambia standard hawaja kulipa. Nani hajalipa on the 5th of nini? Amekuja kwa ofisi. Amekutana kwa box hapa, anamwambia hiyo deadline, hiyo email. Unajua amenifia tu. Amekuja ameleta hiyo negative energy. So relationships ni muhimu. Lakini unataka kuniambia tukipendana hiyo perfect love. Hakuwezi kuwa na kitu ka fall by the wayside, decide kucheat. I'll be honest, yeah. Human is to error. Yeah. Hakuna perfection. But you see, unaona love venye real love venye iko ama chance me true love. Ni I love you even with your imperfections. And you'll have less imperfections. Acha nikwe too honest. Because of love. There will always be room for learning. Unaona kama watoi love ya mtoi na mzazi. Mzazi juu already amepitia hiyo stage ya kwa mtoi. He's a big kid, ama a perfect kid, a better kid. Amelearn. So sort of kunako ka grace unahitaji even raising your kid. Utakona realize umtoi ajai kuwa kwa situation. So acha nimlet a grow. And I'm understand na love stam disown juu ana grow. Umekuja na wisdom hapa kwa sababu kuna mzae sasa anashautia, "Wewe ni kwani kichwa chako imepasuka?" Nakwambia mara ngapi? And you're saying that even parenting needs grace. Hii kitu ya lessons mpya inaitwa CBC. Unasikia mzazi kuna neighbor jana unasikia akiambia mtu hii na kupasua hiyo kichwa, yaani unasikia kucheka. But at the same time umechora wano, mtoto anasema ni wewe umechora. But at the same time inaelewa maparoa kiactive because kumekuwa na pressure. Unajua bedhe EKODYDDA kabla shila ni unajua saa zingine kubonga mashida asubuhi na kuanga inakuanga yani inakuanga awkward, but just allow me we know very well uko campaign trail, una run for MCA. Ukiengage na magazi, ukiengage na raia, unadhani nini ili cause impact mob sana, COVID ama inflation tuna go through? Zote mbili, but COVID sort of ilipeleka wase area yenye hawajaikuwa before. Yani ilikuwa ni litmus test. Watu wametestiwa design zote. Na through that naweza sema pia I tend to look at things positively na negatively. Unaangalia side zote za coin. Through that kuna bishti zangu wameniambia, kuna bishti yangu anaitwa Eriko, alinishow me after COVID nilirealize naweza ishi design zingine sikuwa najua before. Nilikuwa najuanga tu life inakuga hii design. Nilirealize kumbe naweza handle life hii design na hii design. Si hata siogopi mpaka siogopi sasa. Alikuwa anasema sijai achieve in terms of achieve wealth. Sijawai achieve design achieve during COVID. Really? I mean, hata kwa World War I na World War II, kuna wale wenye, I mean, majority of the world really go through unprecedented, you know, disaster. But kuna wase wali make billions in the same time. Exactly. So I think to me COVID na situation not wanna go through sahi me learn to one thing. How you look at things. How do you wanna look at things? If you look at negative, trust you me, hautakosa. If you look at positive, trust you me, hautakosa. Mimi kama niko naangalia na shina nikisema thank God nimeona siku nyingine. Kuna mwingine amedai. So ukiangalia from hiyo angle unapiga hesabu
ati nostrils zangu ziko tu fiti. Unajua labda tu niko tu peke yake. Unajua that's it. And that's mucus and that's normal. Kuna mwingine na struggle na mashini kila siku na wako na better. Kwanza ukiangalia Africa man, yani sisi tunafaa kwa tunasema sasa ndio tunafaa kusema God Jor when we wetu wetu na jua angalia. Take a moment and thank Saja kwa sababu while the rest of the world was going through, you know, we had places where one country lost like 700,000 people to COVID, while the rest of us Mansajali tuangalilia. So let's just take a moment and thank Saja because as we're going through that really crazy time, they kept asking, you know, even Africa surviving. Yeah, because the first thing wakona standard equipment. The first time ili show up maze, nilikuwa nasikia and yo man, and you know it's China, things are bad in America, Italy. In Brazil, Italy. Oh my God, we are so worried when it reaches Africa because they don't have healthcare, they don't have meaning, there's massive poverty. Maze Sajali sema, don't worry Africa, I got you. Exactly. Na during that time watu walikuwa wanacheza, I remember niko naenda Islando mtaani joina ni bamba juu wasi walikuwa wanacheza ball hiyo time, wanaambiwa ati no contact sports haiko allowed, lakini wanasema si tutaingia kwa shule na tujifungie na tucheze. Makarawa kama wa struggle kuruka fence, si tunacheza game. Na speaking of which, sasa ukimingola ma guys unakuangalia list kunaambia mimi siwezi wa promise vitu mob sana ama wewe watu like politician in 60 days. I'll be honest, mimi hata nawaambia in 1 year juu kuna budget ya every year. I'll be very honest. If you don't wanna perform, you won't perform. And if you're not a performer, you won't perform. If you're a performer, you don't even need. All you need is the resources and the time. Period. History yote wataambia sijui nipatieni miaka 5 ndio nifanye. It's enough mzaa yake acha do kwa nyumba. Firstborn ama mokoro ama mtasis ule ako kwa keja. Hiyo ndo amepatiwa budget ya food ya leo is enough kupika chakula za leo. Kesho itakuwa kama responsible. Kama yuko responsible atasunda hizi do na waambiwe awapatie my excuse ni ba ameiba moja. Umesema 1 year. 1 year is enough for me to perform what I needed to perform in a year. Give us an example of what you'll do in 1 year. I'll be honest. Nataka kuanzisha a biz. Capital. Kwa wale watu wako na business idea. It doesn't take me 2 years to do that. I'll be very honest. Nini kupatie uendo kaanza ile biz. Nini kuanzishia ile kaosh. Unajua teams zenye zinacheza ball nini nizilipie grao. That's it. Teams zetu unapata some teams qualify. Challenges actually zenye ziko kwa ground. Let's talk about the challenges. Ni vitu simple sana lakini tumeenda tukatengeneza. Unajua mwanasiasa anatengeneza vitu zenye zingine kubwa zenye hata si hizo vitu watu wanataka kuona hata zilete tu hapa chini. It's as simple as this. For example, in my ward. Ward yako ni gani? Wataje? Salimia wasa wa Madare North, man. Jeshi yangu ya Madare North. Bless up. Ni ghetto president ndani ya nyumba jo. Wagaza na jo tuko game. So na tunabadilisha hii mtaa Kimangoto, si tafadhali. So basically ukiangalia mtaa yangu Madare North ni simple sana. Kitu inafaa kufanywa pale ukiangalia kama side ya sports. Acha niseme naiangalia nango mbili basically. Watu wa biashara, watu kwa biz na watu kwa entertainment ama arts and sports. Ni simple as that. Ukiempower watu hivyo, hizo the rest of the things that fall in place. Kashilingi katakuja. For example, watu wako kwa football. Ni kutengeneza tu ground iko na turf. Ulipie ukitengeneza ground iko na turf ita attract these big teams za Nairobi ama za Kenya. Azinanga club, azinanga clubhouse, azinanga ground. Home ground. So ukitengenezea nini ground mtaa utengeneze poa kama Nyeri kuna Kamtoyoyo unapata FC Gor Mahia zote zicheza hapo maze big up to Kamtoyoyo Kamtoyoyo ni ghetto zikitrain hapo kuna kijana anahitaji kwenda Gor Mahia trials itakuwa easy kwake kwa sababu akicheza pale before Gor Mahia waanze kutrain probably coaches ata notice talent aseme boy nataka kumuona kesho lakini sasa shida ni utatoa wapi hiyo pesa mko kiti ama one, I'll be very honest. Connections. Zenye unafaa wale wasewana connections juu I think of iko kwa power. Very interesting. Naona? Juu unaenda kufanya nini? Unaenda kubangaiza. Unafaa kuwa unatafutia wase. Connection ina gani? Unafaa kuwa I think leader anafaa kuwa kama manager.
Na venye manager unaenda kutafutia msanii magig, you knock doors for your people. Go knock doors, try finding out venye unasaidia. Kuna watu wako nje ma well wishers joke wa life wenye people who are not leaders reach them. Na wana get resources. That's true. So you already have these people. For example, I've been doing ghetto championship at football tournament yenye involve over 32 slums for the past 12 years. Na misi MCA, misi kiongozi, mitu ni msanii. Na sijaiona na kuna budget ya sports inapeanangwa. Unaget yet MP, MCA na hao wengine wote hawezi leta hata mpira moja kwa kiwanja. Na amepewa over 2 million ya sports. Mimi naenda knock out Safaricom, naenda knock out. Kuna well wishers, kuna watu wanataka kuona mtazi kidevelop. Kuna corporates na kuna donors huko nje. Kuna people hata wakisikia ati nimepata, kuna time nilikuwa naambiwa na offered over 200 million kutoka UN to do a league ya watu wa under 12 years kwa maslums. So it's as simple as that. You organize your people and watafutie hizo do. Lakini unapata mtu ako pale, reason why hata tuko kwa hizi situations that I blame the citizens. I blame hata leaders. Why is that? I blame the citizens. Kwa sababu unaenda kuchukuaje mtu wa mandazi, beshte yako wa mandazi umlete kwa post ati ndio anaweza kwa goalkeeper mdead. Umeambi utengeneze team. Umeenda kutengeneza mtu wa mandazi, umemleta, umemfatisha helmet. Hao jamaa tu wa boda, ndio umemweka tu ni striker poa, wachana na ulunga bana. Huyu ndio we choose the wrong leaders knowingly. Knowingly. Now another because question. Kuna kakitu ametuachia. Ama tunataka kakitu. A handout. So your handout qualifies you kuingia pale. The moment umsia wa handout na mingine maanisha we've given mtu wa biashara. Hatujapatia kiongozi. Ana intention ya kwenda kufanya kazi, ana intention ya kupata biashara, kupata job. Una get? So ataenda chukue loans, and this is the reality. Now that I'm there, I've seen it firsthand. Mtu anakuwa pressured, anakuwa pushed to a point, anaenda anachukua loans. Akichukua loans, akikuja, akishawapatia hizo 50-50, mmefurahi, mmeingia na nyinyi mlikula. Hata zilipa na salary yake, atazilipa aje? Grabbing lands aziuze. Si nyinyi ndio mlimnini? Hata kujua, nyinyi ndio mlimsukuma kwa hiyo. So at your cost sasa. Zile basari anafaa kuwapatia free, serikali imempatia free. Atawauzia nyinyi. Basari wale kupatia 50 bob, ukapiga nduru kamweka kwa pao. Wewe anakuzia basari ya 10k, 2k. Na nikulize, another thing that's very interesting mention here, and we've been talking about this, that sisi kama vijana lazima tukue very vigilant juu ya hawa si wenye tuna haya, kwa sababu unaweza jipatia msee mamlaka alafu na kuna vitu mob zenye zinamtempt, na pia yeye kuna vitu zenye anataka kufanya for himself and herself and her family, lakini tumemwacha tu hapo ati we trust, tumehesha nafanya kazi yake. Kenya inakuanga hivyo, tumemove from that thinking. But nataka sasa kukuchallenge. Tunasikia, unajua Wakenya wanafikiria hiyo position ya MCA si critical, na hiyo position ya MCA very critical. Tumeangalia kana Nairobi County, our MCA wenye walikuwa hapa, and you've seen the craziness that has occurred. You know, a lot of the MCAs that tulivotia hakuna kazi yenye wamefanya. True. There's no work. 99.9%. Politics is ruled the day, right? Now, EKODYDDA unaingia na party gani? By the way, chama this time si kitu important. Chama ni kama tu means ya. Lakini uko na chama. Uko na chama. But na clarify, na make sure clarify kwa sababu kuna Wakenya kwa vichwa zao. And this is one of the reasons why we are messed up. People are so into chama mpaka unafika point yani wewe huwezi ongea na mimi and you see the same thing inafanyika na history ya education so hyped that ukibonga nafikiria tu no anaweza kuwa alifika wapi, kama alifika campus, even if you're speaking garbage you're qualified, and yet kuna mtu mwingine alifika nursery but doesn't speak wisdom, but unamdisqualify. The reason I'm asking about the party is because we've seen party politics trumps the job yenye tumepatia huyu MCA ama MP aende kufanya. We saw it in both the county assembly and we saw it in national assembly. Pali, for example, party yenu inasema we want to oust this guy. Wewe kama kuna something different to say about this person who's being ousted, because labda kuna watu, there's powers that be, unajua unasikia powers that be Nairobi. I mean, we've read some data that 200 million bob inatengenezwa annually, I mean daily. Hapa Nairobi, it could be more, it could be less, lakini only 40 million ina make it into the account, 160 inaenda hivyo. I'd expect MCA ndio anasimama hapo anasema, excuse me, hii pesa mbona hai make it into the account, lakini hao allegedly ndio wanachukua bribes na wana stay away from county assembly. That's why watu wanafaa kuvotia au ma independent candidate hao. Unapata wako tagged
na hizo acha niseme powers that be. Huyu ni mtu independent. Unaget ana make decisions zake peke yake. It's so easy. Hakuna kusukumwa na chama inasema. So I think I'll be honest. Personally nilikuwa nikwe independent candidate, but shida kubwa ni exam iliyeko. I tell you what, I can't really into kwa situation wacha niseme the powers waliamua sisi tutake hizi chama zetu tumwahypia. It's the product that you wanna buy. That usikika kuna product nyingine mpya, utakusikia kitu kingine mpya. So unataka tu wewe ni wa chama fulani, unasikia mtu anataka tu wewe mention uko Azimio, hata kawe ni fisi wewe mention uko hiyo nyingine nitwaje Kenya Kwanza, mention tu hivyo. Alafu sasa tuko sawa na wewe. Reality ni that's what has been sold to you by them, so that you fall kwa trap yao. So how will you manage that? Personally tulitengeneza chama yetu ndogo inaitwa Justice and Freedom. That's interesting. Napenda pia venye Wajakoya alitengeneza yake inafaa kwa hivyo that sisi tumekam hivi na tuko na rules zetu na zetu Justice and Freedom rules zetu ni God na ni godly, ni biblical. Rules zetu ni love above, unajua God above everyone else, alafu love. I hear you but you're still not answering my question. Going into the county assembly, hapo ndio real politics. Unajua kuna hizi za campaign, hizi za kuongelesha say na watakusikia, right? Na tutaput all our hopes and dreams in you. Alafu utaingia huko ndani upate majority tuseme ni wa Azimio wako hapo ndani, right? Now you don't have quorum hata ukisema no. How are you going to handle Nairobi politics? Number 2, tunajua that corruption is a big issue kwa county assembly, na hizo ndio zina deny mavijana hata kwa ward yako access to even you know hizo bursaries, hiyo inaitwaje hizo places za ku vijana wacheze football wajeneze, ndio wana end up in crime. Madhari tunajua hata ukiongea na wasi wa Madhari Justice Center, what is happening there? Mavijana kwanza you're hearing stats ati kijana hawezi fika 27 Madhari, right? Wewe kama mtu mwenye unarun unasema minda kwa MCA, security ya Madhari sinafaa kwa top notch. Kuna hawa wasi wamepatiwa uwezo wa kufiatu mavijana in broad daylight, na tuna wameanikwa BBC, Al Jazeera, Standard Group, tumewa nini, lakini hatuoni leadership. I'll be very honest, ikitu ni so simple. Niwaambia it's not hizo vitu zote zinasema huko juu. It's as simple as una vijana, hakuna mtu atawashoot. Hakuna mtu anaweza kuja kunishoot nikiwa msanii na naimbanga ngoma straight. Yani utanipata kwa mavitu fulani uko busy pia. Unaget unanipata, ukinipata ni niko studio, utakuja kunishoot kwa studio. Utakuja kunishoot kwa concert. Okay. Unaget lakini tukiwa kwa base ni rahisi sana mtu kukuja kuchukua hapa anajua ni rahisi sana kuja kutarget base. Unaget uwezi kuja kwa football ground kuja kuambia ulie chatoke grao. So utafunga hizo base? Si kufunga hizo base. Point ni employment. As simple as this. Wale wako na gifts and talents. For example, wale wako kwa music. Naenda kutengeneza studio. Naenda kutengeneza ka FM ketu kadogo, ka kuvent. Unajua kama mna at least kijana ajisikie pale kwa radio kuna hope created through that. Unaget kuweka concerts every single month, kutakuwa na last weekend, Friday, Saturday, Sunday, hiyo weekend ya mwisho, Mathare North Festival. So those things ukijana na alipo ya kipanda stage. Unaget I'd rather than to kwa mfuko. Sasa zingine hizi vitu tunakaa all those years nimefanya whatever developments nimefanya for 12 years. Manduthi 80% za nduthi za Mathare North mimi nimenunua. Mimi ni msanii, nataka kuambia kitu yenye muoni. Mimi ni msanii anaanga end month salary. Unaweza kaa miezi 3 bila concert. Unaweza kwa mvua moja a whole year bila concert. But point ni I've been consistent, I've done that, I've bought those without salary. So sainda kwa na salary. That tells you nataka kuifanya naweza ifanya bila hata gava. Point ni si niko hapo ndani. Na hawa wa mafamilia wenye wameluzwa vijana through inaitwaje extrajudicial killings. Na wanatoka kwa hiyo ward yako, hiyo Mathare, hiyo yenye tunaongea. Tumekuwa na 2 mothers hapa wenye wamekuja wametuambia such crazy sad stories of how makarao waliwa. And I get it. It's you know, it's as simple as let's build studios, let's build this, let's build that. But let's empower people. Not everybody, not every young person is an artist. Not every young person is a footballer. Watu tu wanataka kufanya biashara. For example, I'll give you a perfect example. There's a lady who told us her son ali blacklistiwa na anaitwaje, ilikuwa Rashid. So ukijana alishikwa kutoka Mathare. I answer like you were the MCA at the time. So kijana ameshikwa, madhake amepigwa simu, ameambiwa kijana amepelekwa police station.
right? Ameenda kwa hiyo police, kijana amefikishwa mahakamani, hakuna mashtaka, right? They've thrown out the case, lakini wakamrudisha remand, alafu akamwambia aende ampik sijui Pangani, ilikuwa Pangani police station. Pango, yeah. Very far from where he was arrested, right? So when she goes to pick the son from there, Rashid allegedly akamwambia nitamaliza. Right? Live. And so Umathe akaanza kumake preparations za kumake kijana wake ende maju Saudi Arabia kazi. So in the meantime akamwambia toke hiyo area aende Isili kuuza mafruits kwa kazini yake. So alikuwa na hiyo stand ya fruits na vegetables. So he's empowered, akona job. One day alikuwa anaenda kuvisit mtoi wake mwenye madhake. This a young guy is 22. Is the late now as we're speaking. Akaenda kuvisit madhake kumpelekea hizo fruits. So Salia anapita hapo akashikwa allegedly, and eyewitnesses wanasema ni Rashid. Akampelekwa kwa mosque pahali hapo, wakamtocha in broad daylight, and then finally mwili ilikuwa kwa city mortuary. How would you handle that as an MCA? Let me just tuende kwa root ya hii kitu yote. Unajua shida ni sasa tunaangalia leaves na fruit, lakini tuja solve root ni huyu sanse wa type. Anaweza unajua ni kama mtu umeequip mtu mwenye umeequip sheito. Chani kwa honest. Una expect afanye nini? Umepatia sheito gun. Ukipatia mtu Juliana anasema kwa lyrics zake, ukipatia mtu ropoa kisu atakata maskuma nini lakini kuna mtu mwenye ukimpatia kisu mtu romba atakuwa na increase casualties. So let's solve, anzia na Ukarao alikuwa mwananchi wa aina gani? Na get as a society we've gone tuko rogue society yetu. Kila mtu ako weird, ni tu tungoje Mungu atusaidie. Tuko kwa hiyo point yenye siko uliona wale maboy walikuwa na flex wanaitwaje ilikuwa walikuwa masanse waingia wapi hapo wana flex venye wataenda kuondoa dhiko hapo wale watu ma graduates inakutel huyu msee as a society what are we doing to people that huyu msee akwe a right person. Ushaona tuseme kama for example Maju kiangalia upbringing ya watu ni different sana na hapa kwetu. But utafanya nini EKODYDDA? Huyu sanse atakuwa anapiga hesabu if umetaka kuchange, umeamua kuchange, even if tukao tumeka kwa blacklist, lakini umeamua kuchange, umesettle, I should be in a position to understand you na nikumotivate na niambie wengine wenye magaidi. Ni kama na wewe kama example niseme nyinyi wengine mnaona nani ameamua kubadilika, mimi kama nani so and so Karao so and so wenye mnaniheshimu mnayogopa, mimi utuma watu hell wenye wanasumbua. Huyu nataka anatusaidia sana, nataka kuwa example. Huyu hata ndio unakia tena empower. Has that ever happened? That has never happened. That's what I'm asking you. Empower. The question I'm asking you, EKODYDDA, let me just answer you. The whole point is, as a society, we are, even right now, we are so used to mtu mwenye anafanya right, we don't empower them. Mtu anafanya wrong, we point fingers at them. Una get? For example, artists tunatoa ngoma kali. Utaona watu wakipraise, but toa ngoma umbudhe, kitu tu mbwakni. Utaona kila mtu sasa hii ni nini? Wakenya tulisema tulienda, where did we go wrong as a nation? Sasa hizi ni art gani? So that's what we have. That's why unapata tuko na Karao mwenye anafikiria kutoa huyu kijana kwa life. Una get? Junior mbaya ni point ana make rather than kwenda kwa president mwenye amechange. Sorry, let me cut you short. The way they look at it is that hapa shida ni mtoi wa Madhare ametypecastiwa yeye ni mgondi. Yeah. Kijana as long as unatoka Madhare uko na dread unapiga luko na ni ghetto zote especially kwa youth, but mostly hiyo area ndo tumesikia hauwezi fika 27. So tukisema tuna change mindset ya Karao mwenye in some quarters he's seen as a hero kwa sababu mabiashara zimeprotectiwa, right? In that same space, I don't want to say too much, but in that same space kuna wale wenye wanaangalia wanasema kama ingekuwa Karao mimi hata singeweza fungua duka. Watu walikuwa wanapigwa ngeta live in broad daylight. Lakini amedeal na hiyo issue. Now you as a leader, how will you be able to now change the view of a young Madhare man, right? So that you can work in collaboration with the authorities to be able to stop these deaths. Because what we have is a scenario of hasiwezi fika 27. Either ni hame kutoka hii nini area, which is not sustainable. I'll be very honest, this is how I'm gonna do it. Na niko in talks na
na vijana juu tunaelewana. Si tukibonga sisi wote ni mayuti. Tunaelewana, tuko na code moja. We are young. Kitu anasema naelewa kabla hata iseme. Na thoughts zangu anazielewa kabla ni speak. It's as simple as this. Empower these people. Ukiempower vijana, trust me, utaona hakuna hata sansi yako amekasirikaje. Au utaona sansi yake kuja church kushoot kijana mwenye anaimbishanga pale praise and worship. Au utaona kijana hata waras. I'll be very honest. Madhare notes, mimi nimeishi Madhare. Mimi nimereziwa mpaka kwa base ya waras. Kuna base hapo 2930 kwa stage. Inaitwa Ngazingaro. Wanatengenezanga percussion instruments. Kumbuka wako na dread. Ni waras, wale sasa ni waras ile kabisa. Hatuko tunakula hata nyama. But then nilianza kula nyama tu juzi. Hata leo ni salvation, niko kwa salvation. Nilikuwa zile za reasoning yao uras. Bado nilikuwa kwa mind yangu. Unajua? I'll be very honest. Hata siku ya post election violence. Hata siku gani, come rain come sunshine, hiyo base ya Zingaro ije kwa stormed na masansi kwenda kuchukua watu. Kuna time Mungiki Makiao alikuwa anatafutagwa na makarao, si ndio? Na kijana yote alikuwa na dread, alikuwa stereotype. Ni Mungiki, right? But how comes Zingaro ilikuwa na walikuwa warasu walikuwa mpaka wa leo nijua wanatengeneza, wanajulikana for what they do. Ukiingia pale ni kama umeingia world tofauti ya their Russians on their own. Kuna venye utaisikia mrasa ameenda kuiba, utaisikia ameenda kusumbua watu. In fact hata akikosa afadhali ya kuombe. Wako nayo culture, unaweza kuona tembo unisaidie nayo champe. Na respect. Una get? Na akiwa nayo ukipitia pale, remember wakinibayanga kahawa. Wewe ukiingia pale na una do na wako na do, walai mtakula pamoja, mtafeast. So unapata hata karao ana respect your code, ana kai zile za mbona nisumbue, mbona nisumbue church, mbona ule mwenye anacheza ball top scorer asumbuliwe. In 10 seconds tunajua sasa tuko top of the hour. Ni 10 seconds. Unachiki, nilikuwa na bonga na best yangu jana bana, akaniambia unajua ukicheki ghetto kuna kuanga na shida moja, there are too many orphans. Alafu utapata mayouth wanaishi hapo mazi hata wana ocha. Some of them don't even know their tribe. Shila. True. Unapata mtu yeye alizaliwa tu kwa kibanda hapo, ajui babake ni nani, madhake ni nani. Do you have a plan for orphaned children? Yeah. In fact kuna orphanage ziko home, ziko mtaani already. Niko tu kuboost. It's as simple as that. Boosting everything that is positive mtaani. Ukifanya hivyo This is the Modern Vibes on Vibes Radio.